And welcome to the Must See Show in the 254. Welcome to Boli Tu. My name is Hadin Zibo and my partner's name is David Ochieng. Well, we've missed you and now we're back. Crazy Premier League weekend. Manchester City versus Liverpool. Chelsea surprisingly win against Newcastle United and many more. So thank you for watching and here's what's coming next. So bro, game week 28 kulikuwa na bombshells. Bombshells. Guess who was the happiest among the lot? Sijui Chelsea. Guess who was the happiest among the lot? Si siku hizi tunashinda Mungu akipenda. Number 11. Sisi tunageja table topping Arsenal. But anyway, before that City played Liverpool. And it was a very interesting match. Because what I can say is Jurgen Klopp, I feel like he's a genius. Kutoka na result na scoring aliingia naye kwanza kama center back. Elliot akianza game against City. Ai bro, kuna coach na kuna manager. City was meant to look human in this game. Game ya City Liverpool number 1. Ni kweli unasema mazee Klopp ni genius because I had not seen Liverpool coming out with the result against that Manchester City team because the most important player mwenye kwa hiyo grao against City Liverpool was for Manchester City was only Grealish. That's the only player that was injured. Hii game nyingine Liverpool had half the team injured, half of their best players injured. So Klopp is a genius number 2. Harvey Elliott is a baller. Who boy of victim, I say. The fact that we've seen Salah, we kind of expect every time anybody who plays in that wing to play like Salah, but he's gifted. And one thing is, the boy doesn't know a big game and a small game. He consistency, Elliott akicheza against Brighton na Man City is the same. His technique is the same. So I mean, that's one player that I really want to give his props. Kulikuwa na one interview kitambo sana between ya Klopp akiulizwa either like who does he consider like how does he what's his opinion about Arsene Wenger. He said Arsene Wenger orchestrates his football like slow music, unaona, like an opera. But Klopp said for him he likes heavy metal. That's how he likes to play his football, not his music. Him, and that's where Klopp's football was named like heavy metal. It's the same thing they did against rock and roll. The same thing walifanya against Manchester City. Hawakupatia time, hawakupatia space. They made everybody mortal. When you give De Bruyne time and space, he becomes immortal. Because he's so good, you give him that extra bit of time, extra bit of space, maze he kills you every single day. Haaland alikuwa anacheza kama Antonio West Ham. Unajua, you know? Because and that's the genius of world class managers. Hawana excuse, bro. Na mimi kama kuna manager mimi amenionyesha if football your mentality can drive all the way to the players is Jurgen Klopp. Chelsea is against Jurgen Klopp Carabao Cup final. Klopp alisema mimi it's going to be the first time in football kwamba watoto watashinda. Ndani surprise because for me as long as mtu kwa grao anajua kucheza ball. Unaona? When was it that only adults or only men were supposed to win and kids could not win? Klopp ametuonyesha hivyo. No, against Chelsea beat us in a final, against Manchester City wakatoka na point. Which for me City were lucky because Doku ni kwa kifua, miguu kwa kifua. Unajua bede hapo ndio penye niliaminia, lakini ambia Doku hakuna kitu kwa Doku hapo. Hakuna. Doku aliingia bro like unajua aliingizoka impact substitute. Kuna impact on side make? Hakuna. Aside from almost giving a penalty. Because I said you first of all Liverpool were denied a clear and obvious penalty. What a penalty. Mimi napatia Doku red. Kiatu kwa kifua. Wewe siku gani umeona kiatu kwa kifua ya mtu? Na hakuna kadi. Hakuna foul. Alipata ball. Kwa kifua. Wanasema alipata ball kwa. Hapana. Bro, mazee unajua
you know, when we are lovers of football, when we see certain decisions, unajua pia itakufanyikia. And that's why it's important also for us as fans tuseme tu mapema, hata kama sisi timu yako kama kitu ni mbaya ni mbaya. Uweze kiatu kwa kifua ya mtu, alafu referee, wacha referee. VR inakataa. Oh no, he got the ball. Hakuna bana. No. Hakuna maze. Hakuna. Hapo maze historia VR ina bro. Utaletewaje kamera 18 mbele ya macho yako na huoni? Sisi tunatumia TV moja tunaona. Man, mimi nilikuwa surprised. Mimi nilijua ni humiliation to Liverpool. Watapigwa 3-1, watapigwa. Ndio watafunga because of how much Liverpool they're always attacking. And it was unfair. Nilijua hapa Liverpool watuboy. Kwanza point hata kuna tutapata. Mazi Klopp has transformed a club. Watch a players mazi, the whole club. Their best signing is Jurgen Klopp. For sure. That's their best signing. For sure. Because it may even be in club history actually. If you come to think of it. Klopp's impact is similar or could even be bigger than Gerrard's impact in Liverpool. Nishasema the impact that Klopp ameleta kwa hizi miaka 8 to Liverpool is equal to Steven Gerrard or bigger than Gerrard's impact in Liverpool as a club. Bro, I mean, how do you... Unajua, mi ni fan wa Chelsea. I can see transition periods zetu. Nilikwambia Chelsea imekuwa na 3 transition periods. Ya kwanza ilikuwa when we got Roman. Ya pili was second stint ya Mourinho. When Mourinho alirudi, ali have to rebuild. Ya tatu ni ya Tuchel. After that ni downhill bro, ni mteremko na todoboli. Mteremko. The performance was good, mmepigwa 4-0. Yes. The performance was good, mmeshindwa cup final. The performance is always good. Unaona? And Jose alisema one thing, as long as big clubs start accepting defeats, that's when they become small clubs. Mediocre. That's when they become small clubs. Ukikuwa timu kubwa, ukianza kusema the performance was good, mmeshindwa. Unaona? Hapo ndipo mnaanza kwa club ndogo. Mmeshindwa lakini fit. Mnajiconsole. Unaona? So, to give it to Liverpool, man, well, as at now, the title race for me was clear for Man City. It was so clear. One, Liverpool walikuwa na huge injuries, bro. Huge injuries. Me didn't believe Liverpool hata wanafaa kuwa hapa without Salah, without Thiago unaona. Nani Szoboszlai amerudi juzi, Henderson kutoka, Fabinho kutoka. Bana, ni watoto. Liverpool, Chelsea tunasema kuna watoto. Kwa Liverpool anacheza na kina nani? Liverpool inacheza. Wewe niambie squad ya Liverpool iko na kina nani kwa squad? Bradley right back. Yeah. Bradley, Kwanza. Javier. Sasa ndo nakwambia ukitaka kujua manager ni deadly. Toa Klopp. Patia manager mwingine ya Liverpool. The performance will be good. Utasikia sasa, we have kids, they need time to play, you know, losing Salah was a big for the club, blah, 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 blah. Unaona? Managers, they make a huge impact in clubs. Huge impact, huge. So, can Klopp do this with this bro anaweza? Wameshatuonesha. It only takes City and Arsenal kuteleza. Na Liverpool waende. Because one thing the biggest test ni nani imekwisha. Title contenders ni watu watatu, ni City, Liverpool, Arsenal. Wamecheza na City wamemaliza, wamecheza na Arsenal wamemaliza. Wambakisha nini wengine wote ni customer. Salah anarudi. Wengine wote wabaki ni customer. So I would have this conversation I was planning it this way. Liverpool wanapigwa, tunaongelelea title Man City Arsenal. Unaona? Then for me had seen Arsenal lack of maturity, lack of senior players, lack of like yani Ateta hana initwagaje come heads. No, not even come heads. Yani hana hizo options yenye Man City konazo. Doesn't have the same team that Pep has. So that becomes a decider to who wins the title. Rest kama hii ni 1.2 points kwisha mtu ambeba. Hata goal difference. Hata kwanza venye nenda hata goal difference ina beba hii league. So kuna this aspect of immortalizing a team. Unaona? Me, the only thing I can say, I think I'll add to it is maza hakuna team yenye iko immortal Premier League. Hakuna team iko immortal. Tumeonyeshwa hivyo time and time again.
Liverpool kuna ile time walikuwa enda almost unbeaten the whole season. Walikutana na Watford 4-0. Watford. Was that their only loss? Someone lose moja ingine. I think after hiyo kuna moja nyingine waka lose. So mazee, hii kitu ya immortality in football, it is not there. It is not there. Only Arsenal did it. Lakini hata still kwa draw ngapi? 12 draws. 12 draws inaweza kushinda ligi. This era hiwezi. So, story ya kuimmortalize team. Ukiniambia City has chapwa sijui, City wanaweza enda 12 unbeaten, the remaining 10 games unbeaten. It has happened, yes. But a small team like Luton upset can cause an upset. That is how beautiful this title race is. And it's always what you've always wished for. Yes. Wali sema hii mwaka utaki hizi mimi nataka kitu watu wamepigania to the wire. To the wire. Brand ndio beauty ya Premier League. Bundesliga imeshaisha 10 points for the 10 point. La Liga karibu inaisha. Tusiongea hata juu Ligue 1. Serie A imeisha. Inter wanaenda na. Hapa tuko game week 28. The first 3 teams zimekuwa separated na points ngapi? Moja. 10 games to go. 10 games to go. 1 point. No masana. So that brings me to the Arsenal versus Brentford game. Kwanza thank you very much Chelsea. Kai Havertz and Jorginho. Hawa watu wenye walikuwa wanatuambia tumesign wastes, tumesign sijui finished goods, tumesign sijui vilema, sijui punda, sijui nini. Bro, hata wanatupatia results. Bro. Kai Havertz amefunga in his last 4 games. Mimi mwenyewe nilirushia Kai Havertz shade. Nilikuwa nimesema mazee umsea hawezi, hayuko bench hadi siku nyata acclimatize. But kenye nimeona ni not just Mikel, but the team imepatia umsea confidence yenye anahitaji kwenda to the next level. Unajua genius kwa hiyo story yote ni nani? Si ni Mikel. Mikel Arteta. Ni Mikel. I mean, that's a revolutionary manager. In the making, bro. In the making. I mean, he's a manager that is going to transform the club. He's already doing it. And I'll take you back to another story. I think you'll go either for Prime, Amazon Prime or something. Your time, Aubameyang had done something. Yeah. And he was being disciplined. Okay, I have to announce you something. Following the last disciplinary issue that we had with Oba, Arteta alikuja mbele ya squad akamwambiaje, based on Aubameyang's misconduct and misbehavior, as a club, we have spoken to the club, we cannot accept this. I thought carefully, myself and the club, what was the next step. From whoever. That means number 1, Aubameyang stops being our captain and maybe even stops being in the team. Yeah. And we have decided as a club that he is no longer our captain. So you should know that. Those were big decisions at that time, bro. Uni ndo leo bebe FA Cup na alikuwa anatushindia games peke yake. For Arteta to do that, alete watoto. Arteta ndo alicheza na watoto. Arteta is going to win this or E-League na watoto compared to Klopp, compared to Jose, compared to Pep. Kama kuna mtu anasema kuna watoto enye amebeba ligi na watoto, ni yeye ndo amegroom hao watoto wake mpaka sasa hizo wanakuwa title contenders. Mimi nakwambia in my dreams niliona Saka ati contender. In my dreams niliona Odegaard contender. In my dreams Ben White. In my dreams Zinchenko. In my dreams Mangalayas. In my dreams. Yo squad ya Arsenal, bro. Managers make a huge. Mimi saizi niko Chelsea, bro. Unaona? Saizi niko Chelsea. Najua umuhimu wa manager. Sai. Mimi nilikuwa nimezoea. Yeah. Unaona? Leta mtu utaleta bwana. Kwanza sisi tukifuta ndo tunashinda. Yes. Tukifuta ndo tunashinda. Sahi. Tulikuwa tunaongelelea Arsenal. Bro, kitu Arteta anafanya nao watoto. Arsenal as a team believes they can win the game. Mpaka mafans wenyewe mnashangaa. Mpaka nyinyi wenyewe hatujazoea. Hatujazoea. Yaani tunapiga timu 5, 4 lini mlipiga timu hiyo? Unajua
hadi fans wa celebrate wako hivi wanashanga. Kwanza I'll give you the breakdown of how Arsenal wanavunja hizi mateams. Nilikaa nikaangalia kwa sababu niliona ni mazinga mbwe, si mambo ya kawaida. Unaona? Kick off. Arsenal wana swarm kama nyuki. Inapigwa tu wanamwagika half pitch. Wanaacha watu wawili hapo. Hao ni maaskari. Either Saliba na Magalhaes. Watabaki tu masoja tu wamebaki. Alafu mnatengenezaga line mbili. Ya kwanza ni ya attackers, ya pili ni midfielders. Lakini mko half ya watu, mko kwa half. Huku mwisho inaenda right, inachezwa ting 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 ting, inageuzwa left. Ting 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 45 ndani. Ile ni ya pili ya Odegaard na Kai Havertz either taenda ama ibaki Odegaard na nani na Rice. Ikipigwa ting ting inakuja 45 inabaki na nani? Odegaard left. Lethal. And bao zake ni the same. Bao zake ni copy paste. Same. Bao zake ni daily Monday to Wednesday. Same position. Either atagusa first touch ama nayo. Unajua Nicola sana kushaina na move moja ile madansa kushaina na move moja. Robin wake. Anytime a team inafunga tappings, bro, that is a well drilled team. Because tapping is the easiest goal in football and it's the hardest goal to defend. It's the hardest goal to defend. Now, how is it possible to have 10 players behind the ball yet an opponent anafunga tapping? How good are they? Manchester City pekee yake wanafundisha hiyo kitu. Wanafunga tapping daily, wanaitwa si tapping merchant. Yani Haaland ni tapping. Bro, to do that. Mbona watu wengine hawafanyi? If it's that easy, why is the rest of the team not doing it? Because these teams are well drilled. Manchester City, Arsenal, bro. Welled oil, bro, in engine, in V8, in a guruma. Ni ding. Tena jet hizi ni ma V4. Mnenaka mkifika huko mbele wa. Jackson bana. Inakwama. Mnafika lakini inakwama bana. Bana, achana. No. So I mean, one is surprise, and two, you can just admire like teams that play well until it becomes easy. That's the only time you're good as a team, when what you do looks easy. Mbona sisi hatuwezi replicate? Unaona? So Arteta is a genius for sure in the Premier League. I'll give it to Pep, Klopp, and Arteta. Your race when you're hapa watu watatu, they deserve to be there. Now, I've seen how football is so brutal, and I hope it doesn't happen to Arteta because it takes a game that you need world-class players to win it for you. Not even the manager. Now, nani akona hiyo in abundance? It's nani endoje? Pep. Pep akona KDB kwa disposal yake. Akona Haaland disposal yake. Akona Foden disposal yake. Akona Rodri disposal. Sasa, bro, it's annoying. Unaona? To play against City is unfair. To play against Manchester City is not fair in football. They have everything they need and everything they don't need. Times two. Yani, wewe unafikiria Arsenal mngeka KDB bench. Unafikiri mkono la Arsenal kwa KDB bench. Amwesta boa. Amutoboi. Pepo anapeleka KDB na kuingia cover ndo number 2 wake. Unaona? So akona Nunes, ule Matthias Nunes. Bro, that's a brilliant footballer. So looking at how this race is going to end, bro, I just hope that that football favors you, because hakuna kitu ingine hapa. In terms of tactical, in terms of football is favoring you in this way. One, I see this is almost like the only time Arsenal have less injuries towards the end of the season than before, compared to the previous season. Yeah. Season enda kuisha na full squad yenu inarudi, na full squad yenu kirudi ndio mnacheza vizuri. Unaona, Arteta anakuwa hizo options zake. Now another brilliance with Arteta ni now what ile kazi alikuwa ameletea Jorginho na kazi alikuwa ameletea Havertz ndio hizo zinahitajika. Inaonekana sahihi. Because every game iko na dynamic yake. Every game iko na which Pep has always had. Unaona kama ingine ya Liverpool alijua hapa tunahitaji legs. KDB hizo passes hata hapigi kwa sababu gani? Hana time na ball. But Kova is more of a dribbler, unaona, and somebody who can chase the ball. Compared to KDB. Now, Arteta has always needed hizo balls one ball from midfield to attack. One ball. And who has it more than Jorginho? Who can make that transition more? Transition Jorginho inataka control.
ikikuja anajua inaenda wapi, weka. Na mwenye pia anapata anajua inaenda wapi. That's what Arsenal have. In the positions that they play, any player who has the ball knows the next move of his teammate. Na teammate yake anajua wewe kupata ball hivi analetea mahali fulani. Unaona? That's what Arteta has compared to every other manager other than Klopp and Nani. And you know something else I can say about Mikel, his signings not only ako sure na him as a manager. Yes, yeah, him as a manager. Sio tu akasema I am hopeful he will do this. Unaona kitambo tulikuwa tunasema tusema potentially be a star. But angalia the last few signings za Arteta. Trossard, jamaa anafanya vitu kwa games. Jorginho, jamaa anafanya vitu kwa games. David Raya amekuwa number 1 most clean sheets in the league. Rice ndio huyo. Amefunga more goals this season than the last 2 seasons in West Ham already. Declan Rice, Kai Havertz ndio huyo. Asha outperform his best season in Chelsea. For real? Yes. For real? Yes. Kai Havertz. Asha outperform his best season in Chelsea. It's either he's matched it ama may outperform. No. So me Kenya naona ni uni mtu ako na vision. He knows what he wants and he goes for what he needs. Angepigania Mudryk kama angeona ni mtu mwenye anahitaji kabisa. But alisema, hii price haiwezi. Acha nichukue Trossard. Mlichukua Trossard na ngapi? 19 million. Oh, wait. 19 million. Jorginho 12 million. Mimi nakwambia Arteta ashinde mpatie 100 nyingine. Afanye vile anataka naye. Ashinde mpatie another 100 million. Mind you, Arsenal are the best scoring team without a recognized number 9 in the squad. That's when you know, bro, you're a very good team. That's when you know you're a very good team. That's when, because teams zingine zinaliaga tuna striker tukipata striker tuta. Sasa sasa tukipata striker itafanya nini? Hata pengine rotate striker. Which is not a lie. Which is we just get it like we need the striker, no? No. Top managers know what they want, and I'll bring you back to another story. Jose, when he came to Limoliza number 3, the first season, the second stint here, Jose, his first season in his second stint, we finished 3rd, and the middle gonna say, oh, is this a 3-horse race? Jose akasema pana, sisi ni farasi ndogo, the 2 horses ni Liverpool City. I don't know the 2 big horses. Sisi ni farasi ndogo. Aya, back room akasema we need 1 more season in which you ilikuwa inaenda kuisha. If I sign Diego and Fabregas, we are winning the league. See, we have a better chance. We are winning the league. We will win the league. Alipiga Fabregas akamwambia hivyo, akaleta Diego, akaleta Fabregas, tukashinda hiyo league. As simple as that. That's what top managers do. Managers wengine wenye wanasema we need time to do what? Arteta wewe anakwambia vizuri. Wewe shika Arteta amesema mafanzo wanasema Arsenal lokipata number 9. A manager knows that the solutions to his team is his vision. So in the way he wants to play, in his football, in his idea as a manager, do I need a 9? If his vision doesn't need a 9, then he does not need a striker. Unaweza pata Arteta yeye anaona fault Arsenal ni left back. Nyinyi mafanzo mtaka number 9. And Arteta is one manager that has surpassed the thinking of all fans. Kila kitu fan anataka tena anambia wewe opposite. Na Arteta anakuwa na patience ya kuhabishana na mafan. Yeah, na wachaga tu nini fan tu mimi manager. Arteta out sio jamaa like hiyo period ya Arteta out. Asiko na hata point moja ni msa amecrack kwa press. Yeah. That's another brilliance. The only thing alikuwa anasema this is a process. Nimekam, nimeinherit kitu hivi na hivi. It will need time for me to put my vision here. And given that time, he's proved himself right. He has proved himself right. And he's proved us as fans wrong. Consistently, bro. So many decisions, so many huge decisions. Chelsea versus Newcastle. Mauricio Pochettino. Moody Awori Mudryk. Hey, Moody Awori Mudryk. Wacha nikwambia kitu moja. Bao Mudryk alifunga bro ni bao tamu kama kitu kingine. Omseni Suzuki. Hey! Yani
Hazard, ile boy Hazard kama ile ya West Ham, kitu kama hiyo. So the way I've seen mistake mbili yenye Chelsea ilifanya kitambo na mpaka leo nasemanga, wow, what if KDB and Salah, how we handle those two situations, I don't see it any different, bro, compared to what I see in Modric. Now for me, mimi sipendai kuona Modric akicheza ball. Sipendai kuona Modric akivaa jezi ya Chelsea. Like, I just lose hope because I'm used to players like fighting, trying, and making positive contributions. Now Modric denies you that. Another player that I saw that when akikuja Chelsea was Salah and KDB. You'd feel like they're weak physically. You feel like they're weak potential. Unaona struggle, man. This club is too big for him. So how we handle Modric, how we handle Salah and KDB should not be how we handle Modric's situation, because kati ya watu wawili, kati ya Salah na KDB, Modric ameonyesha more hizo sparkles more than compared to any of them when they were at Chelsea. So Pochettino is the right manager for this club. Not even for this club, sorry, for these players, not for the club. The players we have, Pochettino is the best managers compared to the players we have. The pool of players we have, I know better manager than Pochettino. But kwa watoto, hiki na Modric, bado fragile egos, fragile confidence, fragile mentality. Maze you need your hug more than anybody telling you A, B, C, D. More than anybody telling you, more than just short. Mourinho can't. Mourinho aliulizwa na fan juzi, akasema the Chelsea is no longer is not the same Chelsea anymore. The Chelsea I knew is not the same Chelsea anymore. Our mentality as a club has shifted 360. Ownership ni different, identity ya club ni. Unajua juzi one of Chelsea's directors ametuita customers. Yes, one of Chelsea's directors ametuita sisi fans customers. You know, I don't like to view them as fans, I like to see them as customers, because ni biz, bro. Ni biz. This is Chelsea tumekuwa biz. Na imetoka. Si eti ni story. Imetoka kwa mdomo yake one of Chelsea's directors. Na ameenda na Todd Boli. Amesema sisi ma customer. Kwa sababu kazi yetu ni kununua majazi na kulipa tickets tuko na game. Na yeye ameleta ku elevate the business side of the club. Yeah. Yeye amesema kwanza alisema kuzidisha, anasema I'm not a fan of football. Kuzidisha. The Chelsea-Newcastle game, business as usual in terms of our best players continued being our best players, and the average players continued being average, and the worst continued being the worst. Hakuna ati miujiza. Anytime Chelsea wins a game, the game is won by their best players. Now that should be obvious in football, but level out wengine ipandi. Iko tu venye uliwacha ndio iko tu. Wewe mimi I think almost 4 game weeks ago nilisema Gusto ni world class. Mimi nilishamrusha huko. Hakuna hata Palma ni meza hiyo maneno. Gusto nishamrusha world class. Kwa nini nimemrusha kwa world class, bro? Mimi for me I use very simple metrics. Decision making when everything is hard. Sasa zile kimeumanaga, bro. Ukiangalia player mwenye anatana naona mbele ni noma. Anatana hivi nyuma anarudisha back pass. Kwisha mmaliza. Huyo kwisha. Gusto ajui. Gusto tunacheza na Liverpool FA Cup final anafanya step over midfield. He doesn't know an occasion. He's just playing football. He doesn't know a big game, a small game. For the love of the game. Anaenda na cross ball yani, because I mean he has there's an element in fear that Pep Guardiola speaks about and Arteta speaks about, and they want to eliminate it from their players the moment go. Their ability to play. Pep alikuwa naimbaga kitu kitambo. Gonga from Ederson. When you lose the ball, blame me. Alikuwa anafanya hivi. Nilaumu mimi kama manager. Mimi ndio nimekwambia uigonge kutoka nyuma. Wacha kusema stories zako. Sasa hizi Man City wanacheza ball kutoka kugonga nyuma. Why were City afraid? Because walikuwa kilose ball wanapigwa. But the manager had drilled into them that we will build from the back. Ukifungwa ni mimi ndio naenda kwa media, it is my fault ukifunga when you are building from the back. Now City builds from the back, no problem Monday to Sunday. Arsenal Monday to Sunday, no problem building from the back. Now talking about Malo Gusto, in relation to that, hajui occasion, he has the bravado to play. Naweza muangalia ni compare na Marcelo, because Ejao mwenye he's brilliant and he knows he's brilliant.
brilliant, and anasema my skill will get me out of this situation. Yes. Unaona? Sitatupa lawama kwa ule jamaa. Yes. I will take the responsibility. Yes. Sasa ndio tunakwambia. Yes. Hivyo. Unaona tunasema my skill will take me out of this situation. You know that's what? Responsibility as a player. Unaichukua kivyako. When you ndio maana nakwambia ukiangalia player mwenye anaangalia mbele na kimeumana, anarudisha nini ngori nyuma, mimi ngori mbele sitaki. Now when you become world class, unaonagi ngori. Unaonagi wewe unaonaga venye Pepa anaangalia Ederson mpaka na freeze anashinda wewe sasa unafanya nini mazee? Unaona? Yaani like how are you come in this situation? How is it possible? Mimi vita yangu na Palma bro ilikuwa kwa kitu moja. Nilikuwa nakwambia na iko hapa kwa hii video. Palma kikiumana anafanya nini? Anarudi nyuma. That was the song I sang. Palma kikiumana sasa anarudi nyuma mtu wangu. And what has helped him now is that he plays farther forward than farther back. Alafu pia gusto. Alafu the gusto factor. Kweli kabisa. Kweli. Si uongo. Because gusto amempata confidence ya wewe enda. Palma saizi distance ya Palma na box ni hapa na hapa. Ile time nyingine bro anakuja kuiokota kwa right back. Palma si dribbler kama Foden na hata kama Saka. Chelsea tutaendelea kupambana na hali yetu. Atuponi leo ama kesho. Ni table yani imekataa tu. Yani mshinde mnakanga tu hapo. Unajua sasa kama kitu moja na Chelsea. 2012 Chelsea ilibeba Champions League. Sawa. But we wanted to make history. Tukasema are we truly the best team in Europe if there's another competition in Europe that we have not played? Tukarudi Europa. Tukabeba Europa 2013. 2012 tukabeba Champions League. 2013 tukabeba Europe. Then we became the best team in the world. Juu Europe tukapiga kila mtu lakini tulikuwa tunabakisha nini? Europa. Tukarudi wapi? Europa. Tukaibeba Europa. Best team in the world. Si, ona, sijamaliza. Tukabeba Premier League, tukakuwa number 1 on top of the table, but kuna kitu bottom half of the table. Hapo hatujawahi beba. Sasa hizi ni tactic. We've done it 2012, 2013 tukafanya. Tukabeba Premier League, sasa tunataka kuja kuconquer the English Premier League on both ends. Number 1 na bottom half. Timu ni kubwa, timu ni jamu. Na kidogo hatujatosheka, wametuletea Conference League. Best of the bottom half. Conference League umeintroduce. Hatujabeba hiyo. Si maajabu. So you're playing to qualify for the Conference League. Bro, if you want to become the best team in the world, you need to have win all the trophies everything across the board. Yes. Hey, Conference League tunakuja tutabeba. Kweli. That has been the video. We've had fun doing it. We hope you're having fun watching it as well. So, we always say this, but we're truly thankful for the support that you give us all through. Our fans on YouTube, on TikTok, across all our social media platforms. We're very grateful for the support you've given us. It means a lot when you hit the like button, the share button, and the subscribe button as well. Inatufanyia ile kitu. And all I can say ni asante. This has been a beautiful episode. My name is David Oche. And my name is Haji Nzibo. We love football, we live football. We are Boli Tu. Dimba Ibambe Sakata Dimba.